Salut tout le monde, c'est Inax. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Gridfall pour continuer notre aventure. Nous avons bien débuté la quête principale donc pour le sort de Constantin. Là nous allons essayer de retrouver l'arme de Katasash et prélever donc les viscères de Charognard. Donc c'est de ce côté. J'ai vu que sur la map il fallait passer par un petit passage qui est un petit peu plus loin sur la droite. Pas commencer à taper du mob à moins que... Eh ben il est moins gros. C'est pas bien grave. On fait ça vite fait. Celui de derrière il est toujours bugué par l'arbre. Hop là, niveau 34. C'est pas joli ça. Voilà. On va récupérer quand même les petits loots qui sont sympas. Donc on a un petit point d'attribut. Avec un point de compétence, bien évidemment, comme tous les niveaux. Donc, au niveau des points de compétence, on était en train de faire donc les pièges. Ça, on l'avait fait. Et ensuite, je pense qu'on essaiera les grenades. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est quoi? Ah oui, ça c'est les roulades. Très bien. Au niveau des attributs, nous allons augmenter l'agilité pour pouvoir porter des armes pour vraiment faire mal et non pas leur détruire leur armure. Donc on était de ce côté et c'était par là. On fait un petit peu de voyage ensemble. Histoire de voir un petit peu de décor quand même. Donc je pense qu'on est vraiment vers la fin de l'histoire. Il va nous rester quelques quêtes à peine. Je sais pas. C'est... On verra bien. Donc c'est eux qu'il va falloir soulager de leurs viscères. Voilà. Donc les viscères. Très bien. Donc on en a 3 à récupérer. Il y a 4 mobs. Ça c'est fait. Et on récupère, allez, on récupère la 4ème, on s'en fout. Plus l'arme qui est juste là. Très bien. It's Katasax, I'm certain. It must have been broken during the battle. Let's take it back to Mev. Donc fabriquer la potion. Actuelle. Cité de Hikmet. Cité de Hikmet. Mais est-ce que je... Où est-ce que je dois aller déjà? Oh là là, je m'en souviens même plus. Je suis naze. On va aller à la cité de Hikmet. Allez. Je sais même plus où je dois aller. Très bien. The best potions. Greetings. What can I serve my favorite clients? Alors, fabriquer quelque chose. C'est au niveau des quêtes. Le rituel. Assembler. Très bien. Rejoindre Mev à minuit.
Donc du coup, bon, on a la demeure qui est pas trop loin. On va directement aller à notre demeure, voyager. Elle est où notre demeure? Voilà, je passe juste devant. Donc on va voyager. C'est ici, ce campement-là. Donc j'ai hâte de voir la conclusion de cette histoire pour savoir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on arrivera à sauver Constantin, notre cousin? Ça c'est une grande interrogation. Donc on nous demande à minuit. Très bien, on va se reposer. Et attendre la nuit. Ça va que c'est assez rapide, hein. C'est vraiment un petit chargement instant. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Oui, tout à fait. Tout à fait, Thierry. On est bon. C'est juste derrière. Il va y avoir quelques arbres. Je crois qu'on peut passer à travers, il me semble. On va voir ce que ça va donner. On devrait peut-être avoir des visions une nouvelle fois. Parlez à Mev. Were you able to find the elements I need for the ritual? Yes. Here is what you asked me to bring. This is good. The moon is high. We may start. Take your place. Ouais, je suis une dingue. Ah non, c'est vrai qu'on va voir les derniers instants de vie de Katasach. Ato alkom frangawi brandi. Ole hanamemen adestame haman. Baravridenan tahanemo quade grelpem. Linkui damda renaute da hodox. Lemat. De tahawan kloisam. De talugedon velam. De taragam buledam. De tatamenam reloidan. Adet alamen kante bij dam en antelam vervraagd dan dom. Katasach, help me, please. Show no fear. I do not think he means you any harm. What is this? This monster. Why is it attacking us? I don't know. I don't understand. It is as if it seeks you out. It wants you. You never should have done that, Katasach. C'est qui? To save one, Renaigse, you put us all in great peril. His spirit is different. He receives badly. You have woven the bond of the Deathbringer. What is happening to you? Get a hold of yourself. Come on. Alors dis-nous, c'est qui? I cannot believe it. He has returned. Who has? Finbar. The High King. We thought he was dead. He disappeared months ago. Is he the attacker? And what of Constantine? Have you seen a young blonde-haired man? He was sickly. Yes. The golden haired was there. And he was afraid. Katasach protected him before he was killed by Finbar. Leave me now. I am very tired. How are you feeling? Better. What are you going to do now? If I want to have any hope of finding Constantine, I must follow Vinbar. I have no choice.
I will need to return to his sanctuary in the north of the island. He must be hiding there. You know where he is? Yes, but I wasn't able to enter. I have one seed, but I need another. Vinbar is a very powerful Doneigad, as well as being the High King. He has access to knowledge that even I cannot attain. He has seen the true face of Enol Mil Frichtim. His secrets must be well kept. And he would only have shared them with those he loved the most. Yes. I must find Sarah. She is certainly the only one to know which seed is needed. Thank you, Mev. You have helped us greatly. Do not thank me. I have not done this for you, but for Katasach. In order to satisfy my curiosity, I betrayed my king. You will find him and confront him, no doubt. All that remains for me to do is to pray that I have done nothing that cannot be fixed. Farewell, Mev. D'accord, c'est pour ça qu'il fallait faire cette quête avant l'autre. Parce que l'autre, on était en train de rechercher donc le haut roi. Et maintenant, on sait pourquoi. D'accord, ben heureusement que on nous a dit de faire cette quête avant, du coup. Donc c'est quoi? Entrer dans le sanctuaire. Et pour ça, on doit faire celle-là. D'accord, très bien. Donc on va mettre celle-là en raccourci. Et on se retrouve directement dans le village de Serra. Donc on se retrouve au village de Serra. Normalement ça devrait se débloquer maintenant. And so you have Parfait. left the cavern, Elle était là. Renaitse. And here you are again. I have no idea why you suddenly decided to shut us in there. But it matters little. I must know what second seed is required to open the door to the sanctuary. Now, more than ever, we must find Vinbar. He slew Katasach, and he holds my cousin captive. Vinbar would not have killed Katasach. He respected him. And why would he bother with your cousin? I have no idea why, but I know this to be true. The Tiana Hakkadactus revealed this to me. Would you accuse her of lying? No. You are the one who lies like all the other Renaitse. And I thought that I could trust you. I should never have let you enter the cavern. And even less have allowed you to leave there alive. 8 more! Quoi, baston là? Ah mais ils sont débiles ou quoi? Et ça vous a rapporté quoi? Sérieux? Obligé de débuter et finalement j'ai perdu de la réputation. En graines de Serra. Eh ben je la félicite pas. Du coup. Sérieusement. Du coup au niveau de la quête, fouiller Serra, ouais, trouver un moyen d'ouvrir la porte. Ah ben on l'a trouvé du coup. Donc on va voyager. On sent que c'est potentiellement la fin du coup là.
C'est que j'ai pas fait toutes les... Now that we have both seeds, tous the les feux. ritual should work. Ça m'embête un peu. Pose la première graine et la deuxième. Donc du coup... Ah, on a une nouvelle quête. Donc entrer dans le sanctuaire, je pense qu'elle va se valider. Et il ne restera plus que celle-là. On va continuer un petit peu. Entrer dans le sanctuaire, donc on nous l'a validé. C'est bien ce qui me semblait. Il nous en reste plus qu'une. Donc je vais faire une petite sauvegarde ici. Au cas où si on atteint le point de non-retour. On va fouiller un petit peu quand même. Toujours pas trouvé ma bague légendaire qui tue. Hein. C'est fou ça. Autant je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Vous savez comment je suis. Hein. Et je pourrais louper un éléphant dans un couloir moi. Il est loin encore? 72 mètres. Ah, il y a un passage là. Donc ici, il y a un hôtel pour les rituels. Très bien. Au niveau de la carte, non, il n'y a rien d'autre. Menei Falag. Il n'y avait qu'un seul feu de camp. Juste, je regarde vite fait. Donc il reste quand même une région. Du coup. J'espère que c'est là que ça va me débloquer le dernier... la dernière note du professeur. Bon. Est-ce qu'il va se transformer en phénix ou en dragon? La force, Luc. La force. Le mec il se prend pour un Jedi. Ah putain, il emmure carrément. J'ai l'impression qu'il va falloir éviter des cailloux là. King Vinbar! Why? Constantine didn't do anything. He has never sought to wrong your people in any way. Like a worm he burrows. You are so naive. You cannot see with my eyes. Enol Milfrichtimin saw the wound. From atop the volcano, he warned me of the danger. Fed by bitterness, driven by desire, taking without giving, he will be the end of us all. You have gone completely mad. Take it! You are too blind, too Renaix to understand. Leave him! Esquive, esquive, esquive! Yeah! Ou pas. Ah, me dis pas que c'est tout, il va bien se transformer là. That's Ah, enough. il a une sacrée épée quand même. Free Hein. him. I cannot. Oh, source of life. Free him. Ouais. Oh, damn it.
la transformation. Oh la vache. Ah, c'est un peu comme la harpie qu'on avait combattue, il me semble. Oh qu'il est pas beau. Oh qu'il est pas beau. Esquive. Hop, vite, prends une popo. Espèce d'alcoolique. Mais pourquoi je n'arrive pas à esquiver là? Oh là là. Hop, petite popo. Ça y est. You're right. Let's Ah, go je voyais see un him truc quick. beaucoup plus monstrueux en fait. Bah après, je sais pas si c'est la fin. Je pense pas. On va le libérer. Constantine, Ouais, il est à bout de wake force. Hein. up, please, I beg you. Hang on. We are bringing you home to get you healed. Ouais, on a plus de soigneurs. En plus, il a les cheveux blancs maintenant. Bah, du coup, je m'attendais à bien pire. Hein. Je m'attendais à tellement pire que bon. 3 days have passed since we returned. I need to go to the palace to see if Constantine has finally awoken. Bon, bah, allons voir Constantin. Niveau des quêtes. Ouais, bon, on a les 2 quêtes secondaires, ça on a bien compris. Parler à Constantin. Bon, bah écoutez, on va voir dans quel état il est, hein, mais il y a 3 jours, il était vraiment pas bien. Et en plus, on a perdu Katasash, alors c'est la seule personne qui pouvait le soulager. Malheureux. Hein. You should get some rest. You're not being reasonable. To hell with Oh reason. putain, il a des bois qui I've sortent. rested long, and I'm well enough. You've just barely woken from a stupor that had you on death's doorstep. The affairs of state can certainly wait another day. Let Thank you, my lady, but I am Oh. amazingly well. You can take leave of me. Il a une gueule de with steak no haché, je fear, trouve. I assure you. He just escaped a deathly sleep, and here he is ready to conquer the world. Your cousin is exasperating. What now? Are you going to scold me as well? No, I'm just relieved to see you're still alive. Ouais, enfin, dans quel état? I'm quite relieved myself, actually. Non mais il s'est pas vu dans un miroir, c'est pas possible. Thank you, fair cousin. Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Or is it the 4th time? If we start counting the time you stopped me from climbing the ramparts of Serene, we'd be up to 5 times now. It's unbelievable. You feel no pain whatsoever. And your complexion. I haven't even taken a look at myself. Ah bah oui. Is the improvement visible? I would not go that far. How is it that... What happened? Don't make that face. It's merely a major miracle. Come on now. I'm gonna tell you everything. We have been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. I have always trusted you. But Katasak feared that I would not hold on long enough. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited about it, and in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site, a place full of magic. I followed his instructions, and all of a sudden, what an incredible sensation. I felt better than I have ever felt, cousin. Alas, we had very little time to celebrate.
Cries came to our ears, and beasts jumped all over us. We fled for a while, as other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site, I followed your tracks and deduced what had happened. L'interroger sur les motivations dues au roi. It seems that Vimbar was targeting you specifically. Did he say anything to you? I was still very weak, and most of the time he whispered in his own language. It seemed that he was speaking to someone and following his orders. But there was no one other than us, cousin. The crazy madman must have been hearing voices. Ouais. L'interroger sur le fait qu'il ne l'ait pas tué. Do you have any idea why he didn't kill you? Like the others? No, not really. It seemed like he was trying to tell me something, though. He spoke about isolating me from the world, that I couldn't return to the Earth. It made absolutely no sense. But aren't you happy that he let me live? Don't speak foolishly. Of course. I just want to understand. Comme nous tous, lui demander plus de détails sur le rituel. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegada practice to bind themselves to the island. Donegada? Katasak taught you their language? Just a few words. He wanted me to learn, to understand, but we had so little time. So we visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone, and there, a gigantic beast came and started circling around me. It was incredible. I truly felt a bond with that place. Like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I am Onol Manawi, like you. Even if the Malachor left me a few of its marks. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was Enon Mil Frictumen? Yes, I passed a trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no. Do not tell me. And yes, only the High King can open the sanctuary, according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I'm certain they are going to name a successor. C'est la merde. Mais tu devrais te regarder dans un miroir parce que t'es vraiment dégueulasse. Putain, il est vraiment horrible. Hein. Et j'ai l'impression que ça va pas aller en s'améliorant. D'ici là qu'il y ait des citrons qui poussent sur sa gueule. Ça serait joli quand même des citrons. Donc du coup au niveau des quêtes, le nouveau au roi. Très bien. On va voir si ça peut me débloquer ça, les deux derniers feux de camp. Parce que alors attendez. Sur les traces du professeur il m'en manque une. J'espère ne pas l'avoir loupé. Et au niveau du cartographe, donc j'ai tout à part à Frasonegad, où je n'arrive pas à aller, et à Zwenvar, où je n'arrive pas à aller non plus. Donc j'espère que ça va pouvoir se débloquer. Ah non, c'est pas à toi que je veux parler. Moi je veux voyager. Donc c'est parti. Niveau poids, ouais ça va. On peut encore continuer tranquillement tout au long de cet épisode. À moins que j'ai une folie furieuse de loot incommensurable, ce que je pense pas. Donc on va voir s'ils ont fait un nouveau au roi. C'est censé être lui, normalement. Ou c'est lui qui va nous renseigner. Good day, Glendan. Beort Tirtomat, Karans of Katasach. We learned of his death. And they washed Tire. Alas, his was not the only tragic loss.
Your High King Vinbar is also dead. He was taken by folly. He went away into the mountains after killing Katasak and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? Oh putain. Kirtan Siddharth. What happened? How could a friend of Katasak do such a horrible thing? I'm sorry, but your High King did not leave me the choice. He was about to kill my cousin, and then he attacked Ah oui, me. légitime défense. He was becoming a Quand même, guardian, un minimum. a Nadaig. Perhaps it was for that reason he lost possession of his wits. I believe you. You have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Tiafradi. D'accord, lui il parlait de... Ah, il parlait pas de nous. Oh, ça va. Oui, il était complètement taré. Alors quoi, natif, -3? Sérieux? And he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I am just as sorry as you. Undivorced Tire. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Bloodnit, Katasak, and now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tiafradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. Parler de l'élection à venir. Who will win the vote, in your opinion? I don't know. Each of the 3 chiefs that I spoke of could win. It is possible that some amazing feat places one of the Mal above the others. If Blagnid had been victorious, she would certainly have won this time. But that was not to be. Is there anyone else among those presenting themselves? Do not take me for someone born last summer. You want to influence the vote for your Ah, own tout de gain, suite. but you shall fail this time. And you must go before the one we have chosen. Can I do anything else for you? Non, non, ça va, tu nous as assez I must accusés. leave. Goodbye. Qua awelem seg. J'ai l'impression qu'il m'insulte à chaque fois qu'il parle dans cette langue. Il a un air patibulaire, mais presque. Donc du coup, on doit gagner la confiance d'un prétendant au moins. Ah mais c'est les 3, c'est nos potes normalement. On va faire Deirdre déjà. Après on a rendu des services un peu à tout le monde. Hein. On pourrait se montrer un petit peu reconnaissant. Mais là j'ai perdu tellement de réputation. Natif. Ah, toujours amical. Bon, ça va. What do you seek? Parler de l'élection du au roi. I am the bearer of bad news. Your High King Vinbar is dead. Dead. And the first Tire. He was a good king in times of peace. Ouais, en temps de paix seulement alors. He was plunged into doubt by your arrival. He was no longer at his people's side. Glendan told me that you would be one of those keen to replace him. That's true. If Bladnid was still here, I would have given her my votes and followed her into battle. But since she's no longer with us,
I must obtain the title and do what should have been done a long time ago. Drive away the Renaigse and take back our island they want to enslave. Will you drive us away too? We will drive away the Renaigse. You are Onol Menawi. You will have to pick a side. I see. If you were to be elected, I would need your help to allow me to meet Enon Mil Frichteman. Only he can help us cure the Malachor. Why should you be preoccupied with a disease striking those we want to drive away? I have my own reasons. But you should know this is the best way for the Renaigse to leave the island of their own accord. You have helped my people. You are a Karants as well. You Ah. can count on me to help Bah you. oui. Once quand I même. am the High Queen, I will lead you to the sanctuary. You seem certain you will obtain the title. Those who covet victory must do everything they can to obtain it. Don't you agree? The old kings wore a legendary crown, which was lost during the war against the people of the sea. Whoever were to retrieve it would be chosen. And you know where it is. I believe it is located in the Tomb of the Kings, a holy place not far from the village of Ignamri. I do not know exactly where it is, but it is said that the path leading there is strewn with spears, and that the entrance is marked by a dead tree, and protected by a Nadaig Magaman. Do not worry. I will find this place and retrieve the crown before the election. If I want to be certain of the outcome of this vote, I'd better go and get this crown myself. Anything more? Non. I need to be going. Gwawalem Seg. Now we've earned the trust of one of the pretenders. We just need to find that crown. Are you certain that you've chosen the right ally? If not, we can go and find another. What's a little menial work when compared to the fate of this whole island? You're right. It's a decision that is more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. Ok, on nous propose toujours... Oui, on peut convaincre... Donc, elle veut dégager tout le monde. Ce que je peux comprendre, hein, vu qu'on les a envahis. Mais on va essayer de voir les deux autres. Pour savoir si... si on a une meilleure option. Donc, pour voyager, c'est juste... Non, c'est où? Non, mais c'est en haut. Vous l'aviez vu, je le sais. Et vous étiez en train de dire, mais quel abruti, il passe devant et il le voit pas. Et vous avez raison. Donc on va voir les trois personnes. Après, si les trois ils veulent la couronne, ça rejoint la quête qu'on doit faire au final. Mais s'ils veulent trois trucs différents, faudra bien choisir l'endroit où on veut aller. Notre cher ami Duncan. What brings you here, Onol Menawi? Alors, lui parler de l'élection du haut roi. I am the bearer of bad news. Vinbar, your High King, is dead. Ande Voshtire. He was a great king, and a very wise Donegad. We haven't seen him in a long time, but his memory shall be honored. Glendan told me that you would probably be among those who would want to take his place. I am not looking for power, but Tifradi needs peace and balance. And I fear the other kings may want war, or be motivated by ambition. The Renaigse brought chaos with them, and our island has suffered. We cannot change the past, and chasing away those who came does not make sense. The wound is there. Refusing to acknowledge it is pointless. But wounds can be healed, and my clan knows how to do this. So if you're worried about my intentions if I were to become High King, I'll lay them out for you. We must find balance with those from the remote island and live together in harmony. But for this,
We must teach the Renaigse humility and to respect Je suis bien the d'accord. dead. I would like to meet Enon Milfrichteman in order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karans Eh oui, tu as un ami. and I have witnessed your wisdom and benevolence. I would be glad to help you meet Enon Milfrichteman, and I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from certain. The spirits are divided, and some are thirsty for revenge. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. But yes, there is a way. The High Kings of old wore Ouais, la a couronne legendary légendaire. crown, said to be a gift from Enon Milfrichteman. The one who became the first guardian is believed to have taken it with him in death. If someone were to wear it in these troubled times, they would definitely be chosen by the others. And where can I hope to find it? In the burial mound of the High Kings near the village of Ignamri. But it is said that the path towards it is strewn with spears, and that its entrance, situated near a large dead tree, is guarded by a Nadaig Magaman. It is a deeply holy place. Ça doit And être the guardian will not un let immense anyone gardien, enter je pense. without a fight. If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect. For those who rest there were great men. D'accord, donc pour entre les deux déjà, Dunkas, je pense que c'est le meilleur choix, vu qu'il veut, il veut vivre en harmonie. Et maintenant, nous allons rencontrer donc Ulan pour savoir ce qu'il pense. Ça fait beaucoup de chargements en très peu de temps là, du coup. Bon, ça va, ils sont pas super longs non plus. Donc Ulan, qu'est-ce qu'il aimerait faire? To what do I owe the pleasure of your visit? Il a quand même la tête d'un vicieux. I regret to inform you that your High King Vinbar is dead. And divorced Tire. He was a great man, although he left us a long time ago. But why have you come to notify me of such sorrowful news? Glendan has informed me that you are most likely among those who will want to take his place. It is true, and I will perhaps be able to obtain it. I understand that you may be worried about my intentions, but rest assured, I seek only to bring peace to our lands. Peace brings life and prosperity by creating an alliance with the people of the continent. The lives of our people will be improved and happier. There is something I would like to ask of you. If you were to be named High King, I would be thankful if you could allow me to meet Enon Milfrichteman. Of course. If I become High King, I would be glad to help you. You are Karants of Ignamri after all. Ah, on a fait quand même du bon boulot, hein. On est amis avec tout le monde. You will need to seek the crown of the High Kings. Oui, la couronne des hauts rois. It may only be a legend, but it is said that On est High au courant tout Kings ça. used to wear a very ancient crown. Je lui laisse quand même finir son petit speech. On sait jamais si on apprend quelque chose. Taken it to the grave. If someone were to wear it today, they would surely be chosen. And where is the first Guardian's tomb located? Somewhere not far from here, since he fought his last battle nearby. The entrance to his burial mound is said to be guarded by a Nadaig Magaman. The path that leads to it, marked by his spears, and its entrance by a large dead tree. But beware.
The Nardaig will not let you enter without a fight. Anything else? Non. Alors, ce qu'il y a, c'est que Nothing. lui, I must go. il veut bien... comment dire? Il veut bien avoir la paix avec le peuple du continent, donc. Les continentaux, comme on dit. Mais le problème, c'est que nous, on n'a aucun respect de leur île et de la terre, et je pense que Duncas serait plus préférable. Parce qu'on fait de la merde depuis qu'on est arrivé sur cette île. On n'a aucun respect pour les natifs. Et il faudrait quand même respecter la terre et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que Duncas serait le meilleur choix. Donc on est dans la bonne région déjà. Et on doit aller à Bédry. Très bien. L'ancienne mine en plus on l'a pas... On l'a pas faite finalement l'ancienne mine. Du coup. Écoutez, on va faire... Non, on va aller à Bédry. On va aller à Bédry, on va continuer. Histoire de voir ce qu'on peut faire. Donc on se rejoint devant Bédry, donc. Je vous dis à tout de suite. Donc nous sommes à la porte de Bédry. Donc on avait déjà combattu le gardien. Du coup. Donc on n'aura pas à le recombattre. Donc c'est un gardien qu'on aurait dû combattre à la fin. Et on l'a défoncé dès le début. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Donc du coup, Bédry. Qu'est-ce que ça dit ? Oui, je me souviens, il y avait des têtes de mort. Je m'en souviens très bien. On n'était pas allé bien loin. Donc là, c'est la fin. On était allé juste là et on avait vu des têtes de mort. Et je me suis un peu chié dessus, on va dire, hein, tout bêtement. Car je voulais pas crever. Donc du coup, maintenant... ça va être la fessée. Quand je regarde... il y a des corps et tout. J'essaye de voir. De rien louper, hein. On sait jamais... Oh. Ah, ils sont plus tête de mort, hein, du coup. Oh, tu mens. Tu mens. Tout le monde l'a vu que tu m'avais pas touché. Donc il y a déjà une bifurcation. Donc vu qu'on doit, à mon avis, c'est par là. On va aller faire un petit tour à gauche, vite fait. On ne sait jamais. D'accord, on arrive au même endroit. On arrive au même endroit. Ah, on n'aurait pas pu grimper ici. On n'aurait pas pu grimper. Du coup, on a pris le bon passage. C'est quand même sympathique, hein. Donc, on est au bon endroit. Est-ce que ça va fight ou pas? Normalement ça va fight, hein. Posé comme ça, sans gardien? Ça pue?
Ouais, recule, recule. Je sens que ça pue. What are you doing Ah bah there? oui, du coup. Ah mais non, on va pas les buter Here comme lie ça. those who fell facing the first invaders, and you dare enter and scatter their bones. I did not come here with the intention of defiling this place. No. You came looking for a crown of the High King, hoping to choose the one who will lead us. Oui, Isn't that what en you fait, were si, looking c'est ça. for as well? Yes, but I am not a Renaigse. I wish to lead my people to victory, and I have come here seeking something that will make it a certainty. And so, do you plan on keeping it for one of those who is too wise or cowardly to come and get it themselves? Or will you give me the crown? You need, first of all, to assure yourself that she will help you enter that damned sanctuary. Do not forget that this choice goes beyond the destiny of the sick alone. It is all of the colonies of the island that will need to learn to swim if she is queen. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Non, non, on va pas lui donner la couronne. Lui demander ce qu'elle compte faire une fois reine. Mais on le sait, elle veut dégager tout le monde. Non, on va quand même garder la couronne. C'est pas elle qu'on veut. Parce que tout ça, on sait que au niveau du sanctuaire, on sait ce qu'elle veut faire. Non, on va la garder. Sorry, Deirdre. I believe someone other than you must become the High King. Ça va fight. Someone more easily manipulated, who will obey the orders Non, quelqu'un of the qui veut la paix Renaigse, surtout. no doubt. Too bad. You leave me no Ouais, mais choice. j'en étais sûr. I have come to take that crown, and I won't leave without it. Enough. Waouh. Ah oui, I en un coup. accept my defeat. Take this crown. I am not worthy to wear it, so it seems. Indeed. So it seems. We will meet again at Dorhead Genador. Until then, Deirdre. Ah ouais. Ah, c'est du radical, hein. C'est du radical. C'est quand même assez joli. C'est bien foutu. Mais il y a que ça, il n'y a pas de loot. Ils sont sérieux? Il y a juste une fucking couronne. Après on n'a pas fini, hein, mais bon. J'aurais espéré au moins un petit coffre avec une petite bague légendaire, quoi. Bon, on n'a pas fini, on a encore un petit coin à faire. C'est bon, ça fait un... Ah! C'est quoi ça? Ouh, comment c'est joli! C'est la dernière? Oh oui, c'était la dernière. Rapporter les notes à Monsieur Coursillon. Ah putain! Du coup, on a fini ça. Ah mais ça c'est cool ça. J'en ai pas loupé une. Il y a juste le cartographe que... il m'en manque 3. Je sais pas si on pourra les avoir à temps. Non mais laissez-moi vous taper. Il me laisse même pas les taper. Bon bah du coup, ça c'est une bonne chose de faite. Pour le carto, il me restera juste les feux de camp. Bon, ça c'est cool, au moins on n'est pas venu pour rien, mais... J'aurais bien aimé un coffre avec une bague. Du coup, je sais, je vous fais chier avec ma bague. Hein. Je sais, au bout d'un moment... Vous devez vous dire... il me fait chier avec sa bague, là. C'est bon, tu fais déjà assez mal. Oui. Mais une bague légendaire, quand on la porte, c'est quand même la classe. Donc, non, c'est pas ce bouton. Ce n'est pas ce bouton. Je vais aller au feu de camp. Je vais quand même ramener ça à Monsieur Coursillon. Et au niveau de la quête du nouveau roi, retourner... Ah d'accord. On retourne dans ce lieu et on doit le donner à celui qu'on veut. Donc nous c'est Duncas.
Moi que je me fais pas chier, je veux dire, je la porte, c'est moi le nouveau roi, cassez-vous tous et c'est parti. Non, non. On est pacifique, nous. On pourra pas tendre l'autre joue non plus, mais bon. On se mettra pas à genoux non plus, hein. Je vous rassure. On est du genre à donner un bon coup de coude dans les joyeuses. Donc le feu de camp il est où? Il est pas tout droit? Si, il est tout droit, sur la boussole. Bon, je loot plus rien parce que je pense qu'on est à la fin. On a 20 000 de chaque compo d'un moment. On va voyager. Nouvelle Sérène. Demeure de Sardet. Now we just have to go see the Pretenders, and hope that they will accept us. Don't expect them to yield easily. After all, they're protecting their most sacred place. You will have to prove that you are worthy of their trust. If only there was a way to be certain of the results of this vote. We would need only to convince one. Ouais, ben on verra bien. Hein. On verra bien. On va voir notre copain, monsieur de Coursillon. Donc si je me souviens bien, il faut monter au dernier étage. Il me semble. Ah. My fair cousin, I'm so glad to see you. You are right on time. We have visitors, and your advice would be most welcome. Let me introduce you to the emissaries of the Bridge Alliance and Teleme. Seeing them both in the same room is rather surprising, isn't it? But please, Your Excellencies, explain to us what brought you here. Sire, I have come to humbly request your help. We have been sustaining terrible attacks. Really? Are the natives behind this again? Unless it is those traitors of the Guard. We aren't sure, but it is almost certain that the natives are involved. Governor Byrne is hoping that you could send him your cousin, as well as some troops. It would seem that we are in a similar situation, sire. Our city has been sustaining terribly violent assaults, and our losses are great. Our Mother Cardinal is begging you to send her some help as soon as possible. Dear allies, knowing that you are in such a delicate situation fills me with sorrow. However, the size of our troops has greatly reduced after the horrific attempt at a coup. And regarding sending my cousin, she's already very busy undertaking a mission of the utmost importance, without even mentioning the fact that what you describe fills me with fear for her life, which is most precious to me. No, I really don't see how I could be of assistance to you. Constantine, we cannot remain deaf to the call of our allies. I'm sure I can find the time to go and evaluate the situation. I would love to accompany you, but my people are being wrongfully accused. I am certain of it, and I want to prove it. Very well, my dear. You know I cannot refuse you anything. But remember how urgent it is for this antidote to be found. We're so close to it now. Don't worry about it. You know how important this mission is to me. Well, this audience is coming to an end. Your Excellencies, inform your governors of my cousin's arrival. I hope that you realize how grateful you should be to her. Absolutely, sire. And we thank you both for receiving us. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Ouais, c'est des alliés vraiment quand ils veulent. Hein. Ça nous a fait quoi comme quête? D'accord, une nouvelle menace. Non mais d'abord, moi je veux faire le nouveau roi, moi. De toute façon, on est là pour Monsieur de Coursillon. Monsieur Coursillon, plutôt. Donc,
On devait monter, passer par là et aller tout droit, il me semble. C'est bien ça. Monsieur De Courcillon. Non, non, c'était bien De Sir de Courcillon. Courcillon. Desadeh, my young student, what can I do for you? Ah bah écoute, parler du professeur. I found some notes which were lost by Professor Seraphedin. His expedition was far from easy. Investigating such gigantic creatures is bound to be perilous. Indeed. Unfortunately, we also found his corpse. I'm sorry. Oh, poor man. His devotion to science cost him his life. I will make sure I share the works you have brought me with his family. With these last few sheets, it looks like this is everything. Such an amazing work. This man was a genius, Desadeh, and what a huge loss his death is. I cannot express how thrilled I am to immerse myself in these notes and study them. Can your old professor still prove himself useful? On parlait des campements. Looking forward to Pour seeing l'instant, you bon, again, Sir on de les a pas Courcillon. tous. Hein. Donc ça nous fait quand même une quête secondaire en moins. Quête annexe donc. Et il me manque 3 feux de camp. J'espère pouvoir les faire. Donc on va sortir d'ici déjà. Voilà. Donc du coup je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Likez la vidéo si elle vous a plu, cela me fera plaisir. Si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.